The sound of dal is different from the sound of za. To pronounce the letter za, the tip of the tongue needs to touch the lower teeth. The tip of the tongue needs to touch the lower teeth. Za. Za. To pronounce the letter dal, the tip of the tongue needs to hit the upper front teeth. Dal. Dal. So for the letter dal, the tongue needs to hit the upper front teeth. Dal. Dal. هذا التلميذ ذكي. هذا التلميذ ذكي. هذا التلميذ ذكي. The student is smart. لا تؤذي ذراعي. لا تؤذي ذراعي. لا تؤذي ذراعي. Don't hurt my arm. ذيل الذئب. ذيل الذئب. ذيل الذئب. The tail of the wolf. ذاق الذرة. ذاق الذرة. ذاق الذرة. He tasted the corn. دخلت ذبابة من النافذة. دخلت ذبابة من النافذة. دخلت ذبابة من النافذة. A fly entered from the window. الباذنجان لذيذ. الباذنجان لذيذ. الباذنجان لذيذ. The eggplant is delicious. ذكري الأستاذ. ذكري الأستاذ. ذكري الأستاذ. Remind the teacher. أخذ الحذاء. أخذ الحذاء. أخذ الحذاء. He took the shoe. الذرة corn. ذاق tasted. النافذة the window. لا تؤذي don't hurt. الذئب the wolf. ذيل a tail. الأستاذ the teacher. ذكر remind. ذراعي my arm. الباذنجان eggplant. ذكي smart. التلميذ the student. هذا this. الحذاء the shoe. أخذ he took. ذهب he went. لذيذ tasty. ذبابة fly. دخلت she entered.